It is denoted by sigma. It is denoted by sigma. This is about the standard deviation. So mean of the random variable already మన ఫార్ములా నేర్చుకున్నాం. నెక్స్ట్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఫార్ములా. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ is nothing but variance, square root of the variance, and variance formula we got. See the next one, binomial distribution. Binomial distribution. Let n be a positive integer. Let n be a positive integer and p be a real number, and p be a real number such that 0 is less than or equal to p is less than or equal to 1. 0 is less than or equal to p is less than or equal to a random variable x. A random variable x with range 0, 1, 2, 3 and so on, n is said to follows binomial distribution with parameters n and p. If p of x is equals to r, NCR into p power r, NCR into p power r into q power n minus r, for r equal to 0, 1, 2 and so on, n, where q is equals to 1 minus p. Here mean is equals to mu is equals to n into p. The formula for mean is equals to n into p. The formula for variance sigma square is equal to npq. N and p are called parameters of the binomial distribution. This is called binomial distribution. P of x is equal to r. P is equal to NCR into p power r into q power n minus r. Mean the formula for mu is equals to n into p. Variance sigma square equal to npq. And p and q and n and p are called parameters of the binomial distribution. Next is Poisson distribution. The next one is Poisson distribution. Poisson distribution. Let lambda is greater than 0, be a real number, a random variable x with range
set of 0, 1, 2 and so on is said to follows. It is said to be follows Poisson distribution with parameters Poisson distribution with parameters lambda if Poisson distribution is nothing but P of x is equals to r e power minus lambda into lambda power r by r factorial, where r is equals to 0, 1, 2, 3 and so on. This is the Poisson distribution. P of x equal to e power minus lambda into lambda power r by r factorial, and the variance mean here mean is equals to lambda, variance is equals to lambda, mean also lambda and variance is also lambda here. Okay, these are all the topics in the random variable and probability distributions. So now we are going to discuss about some problems in random variables. I will explain some problems in this chapter. See, 8 coins are tossed simultaneously. 8 coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting at least 6 heads. At least 6 heads. See the question mark? ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? Which experiment is going on here? 8 coins are tossed. Okay, ఇక్కడ మనం 8 coins toss చేస్తున్నాం. So what we have to find here? Find the probability of getting at least 6 heads. Find the probability of getting at least 6 heads. Okay. అంటే అట్లీస్ట్ మీన్స్ మినిమం 6 heads రావాలి. మినిమం 6 heads అంటే 6 రావచ్చు, 7 రావచ్చు, 8 heads రావచ్చు. సో మనం సపరేట్గా ప్రాబిలిటీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. దేనికి 6 headsకి ప్రాబిలిటీ ఎంత వస్తుంది, 8 headsకి ప్రాబిలిటీ ఎంత వస్తుంది, 7 headsకి ప్రాబిలిటీ ఎంత వస్తుందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ 6 heads. Probability of getting 6 heads is equal to, so ఎంత వస్తుంది మనకి 8c6. 8c6. Next, probability of getting 7 heads, that is 8c7. Next one is probability of getting 8 heads,
That means 8C8. So 8C6. 8C6 by n does already we know the formula for NCR. NCR equal to n factorial by n minus r factorial into r factorial. So 8 factorial by NCR formula n factorial by n minus r factorial into r factorial. 8 factorial by 8 minus 6 factorial into 6 factorial. Okay. So 8 factorial by, I will explain here no, that one. 8 factorial by 8 minus 6 is 2 factorial into 6 factorial. This 8 factorial can be written as 8 into 7 into 6 factorial by 2 factorial into 6 factorial. 6 factorial get cancelled. The remaining is 8 into 7 by 2. 2 factorial is nothing but 2. 2 ones are 2 fours are 7 fours are 28. So the total value of 8C6 is 28. So what about 8C7? 8C7 is 8 factorial by 8 minus 6 factorial into 8 minus 7 factorial into 7 factorial. So 8 into 7 factorial by 1 factorial into 7 factorial. 7 7 cancel, remaining is 8. So what about 8C8? 1 na? NCN is equal to 1, we know that one. 8C8 is equals to 1. Next. So now we want probability of getting at least 6 heads. Probability of getting at least 6 heads. అంటే ఏం వస్తుంది మనకి ఇక్కడ 6 heads, మినిమం 6 heads రావాలంటే 6 రావచ్చు, 7 రావచ్చు, 8 heads రావచ్చు. అంటే I have to add these all probabilities. That means 28 plus 8 plus 1 equal to 37. Okay. See the next one. Find the minimum number of times. Find the minimum number of times a fair coin must be tossed. A fair coin must be tossed so that the probability getting at least of getting at least one head is at least 0.8. Find the minimum number of times of a fair coin must be tossed so that the probability of getting at least one head is at least 0.8. So ఇక్కడ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అప్లై చేస్తాం ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి సొల్యూషన్ చూడము. Heads and tails. First thing, let us take P. Probability of head is 1/2. Probability of tail is 1/2. Okay na? So what is P or Q on this one? So P is x greater than or equal to 1. That is greater than or equal to 0.8. 0.8 కంటే ఎక్కువ ఉండాలని ఇచ్చావు మన కండిషన్, అంతే కదా. Find the minimum number of times a fair coin must be tossed so that the probability of getting at least one head, minimum one head రావాలి, 1 కంటే ఎక్కువ ఉండొచ్చు.
అందుకోసం ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకున్నాం, ఎక్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 అని తీసుకున్నాం. గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే 1 హెడ్ ఆర్ మోర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 హెడ్. సో అందులో ఇంకో కండిషన్ కూడా ఇచ్చాం మనకి, అట్లీస్ట్ 0.8 అది రావడానికి మినిమం 0.8 ఉండాలి. అలాంటి ప్రాబిలిటీ కనుక్కోవాలి మనం. ఓకే, సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0.8. 1 minus probability of x is equal to 1 is greater than or equal to 0.8. Okay, probability of x is equal to 0 is less than or equal to 0.2. ఓకే, 0 కంటే ఎక్కువ రావడం probability of x is greater than or equal to 1, it is greater than or equal to 0.8. Already we know the formula, 1 minus p of x is equal to 1, it is greater than or equal to 0.8. If p of x equal to 0 అంటే ఇక్కడ మనం x కంటే తక్కువ ఉండేది 0 నే కదా, ఇక్కడ 0.2. సో 0.2 అంటే ఏమొస్తుంది మనకి 1/5. 1/5. So the maximum value of n is, so this value is 1/5. Probability of x equal to 0 is 1/2 whole power n is less than or equal to 1/5. సో 1/5 కంటే తక్కువ వచ్చు వాల్యూ మనకి n వాల్యూ కావాలి. ఇక్కడ 1/2 ఎందుకు తీసుకున్నాము, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ హెడ్ ఈజ్ 1/2 నా. సో అది నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి పవర్ n అని తీసుకున్నాం. మనం 1 టైం అయితే 1, 2 టైమ్స్ అయితే 2, 5 టైమ్స్ అయితే 5, నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ దీనికి మనకి ఇవ్వలేదు, అందుకని 1/2 హోల్ పవర్ n అని తీసుకున్నాం. 1/2 హోల్ పవర్ n. ఇందులో n ఏ వాల్యూ సాటిస్ఫై అవుతుంది, మినిమం నెంబర్ కావాలి మనకి. సపోజ్ ఐ విల్ టేక్ n వాల్యూ 0 is 1 అని వస్తుంది. 1 is less than or equal to 1/5, so it is wrong. n equal to 1 తీసుకుంటే 1/2. 1/2 is greater than or equal to 1/5. It is also not satisfied here. 1/3 తీసుకోండి. In the place of n is 3, 1/8 will come. 1/8 is less than or equal to 1/5. So the minimum number of times. So minimum number of times ఎంత వస్తుంది మనకి 5 times వస్తుంది మనకి. Sorry 3 times. So the maximum value of 3 times. Is it clear now? In a book of, see the next one, in a book of 450 pages, there are 400 typographical errors. Typographical errors, assuming that the number of errors per page follow the Poisson rule. Find the probability of a random sample of 5 pages will contain no typical
will contain no typographical error. See, in a book of 450 pages, there are 400 typographical errors. Assuming that the number of errors per page follow the Poisson rule, find the probability of a random sample of 5 pages will contains no typographical error. So ఇక్కడ మనకి total how many pages given? 450 pages given. ఇందులో 400 pages are errors ఉన్నాయంట మనకి. సో యావరేజ్ తీసుకుంటాం. యావరేజ్ number of errors. Average number of errors. Lambda is equals to 400 errors. Total how many pages are there? 450 pages. That is equal to here 0 0 cancel. 8 5 8 0 5 9 0. So 8 by 9. 8 by 9. So the probability that a page contains k errors. The Poisson rule applies to k errors and p of x equal to k. So Poisson rule is e power minus lambda into lambda power k by k factorial. So p of x is equal to 0. E power minus lambda into lambda power 0 by 0 factorial is equals to. So e power minus 8 by 9, lambda power 0 is 1, e 0 factorial also 1. అంటే మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఎర్రర్స్ లేకుండా ఎంత వస్తుందో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ద రిక్వైర్డ్ ప్రాపర్టీ దట్ ద రాండమ్ శాంపిల్ ఆఫ్ 5 pages will contain no errors. 5 pages contains no errors. అంటే 5 pages లో ఎర్రర్స్ ఏం లేకుండా ఉండడానికి ఏం చేస్తున్నాం. So that is equals to lambda power 5. That means p of x is equal to 0 power 5, not lambda. E power minus 8 by 9 whole power 5. That is equals to e power minus 49. ఇలా అప్లై చేస్తాం బాయ్స్. ఏందమ్మా ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. See here. This is the probability that a page contain k errors. k errors ఉన్నప్పుడు ఎంత వస్తుంది మనకు ప్రాబబిలిటీ అనేది ఇలా వస్తుంది. ఒక్కొక్క పేజీలో k ఎర్రర్స్ ఉంటే దాని ప్రాబబిలిటీ ఎంత వస్తుందంటే ఇలా వస్తుంది మనకు. అదే నో ఎర్రర్స్, ఈచ్ పేజ్లో ఏ పేజ్లో ఎర్రర్ అది ఒక్కో పేజ్లో ఎర్రర్స్ లేకుండా ఉన్న ప్రాబబిలిటీ ఎంత వస్తుందంటే ఇది వచ్చింది మనకు. సో మనకు కావాల్సిందంటే 5 pagesలో ఎర్రర్స్ ఉండకూడదు. అంతే 5 pagesలో ఎర్రర్స్ ఉండకూడదు అంటే e power minus 8 by 9 whole power 5. Okay. See the next one. If x is a Poisson variate, with p of x is equal to 0 equal to p of x equal to 1, it is equals to k. Then show that k is equal to e power minus 1. See now, here what is given? P of x is equals to 0. It is equals to p of x equal to 1. It is equals to k. So here apply Poisson rule, Poisson law. That means e power minus lambda into lambda power 0 by 0 factorial equal to e power minus lambda into lambda power
1 by 1 factorial. Okay. So here e power lambda, e power minus lambda, e power minus lambda. Lambda power 0 is 1, 0 factorial also 1. 1 by 1 is 1 will come equal to lambda. By 1 factorial is 1. So lambda is equals to 1. So here p of x is equal to 0, it is equals to lambda. It is equals to k, it is the given value. Okay. So p power minus lambda into lambda power 0 by 0 factorial is equals to k. From Poisson law, e power minus lambda into lambda power 0 by 0 factorial. Lambda power 0 is 1, 0 factorial is also 1, so that is equals to, that implies k is equal to e power minus lambda. E power minus lambda already we got, lambda value is 1, so that is equal to e power minus 1. Okay. See the next one now. X follows Poisson distribution. X follows Poisson distribution such that P of x is equals to 1, it is equals to 3 times of P of x is equal to 2. Find the variance of x. Find the variance of x. So here what is given? P of x is equals to 1. It is equal to 3 times of P of x equal to 2. Here apply Poisson distribution, Poisson law. So e power minus lambda into lambda power 1 by 1 factorial is equal to 3 into e power minus lambda into lambda power 2 by 2 factorial. Lambda power 2. Yeah, lambda power 2 by 2 factorial. Here e power minus lambda get cancelled. So here lambda will come here 3 by 2 into lambda square. So lambda is equal here, one lambda get cancelled, remaining lambda is equal to 2 by 3. So variance is nothing but lambda only. Variance of x is equals to 2 by 3. Variance of x equal to 2 by 3.